Okay, leave space for writing that question. Now we are writing only answers. Miss, we will write the question after class. So all of you give exercise 1.2 and leave some space for writing the first question. Quarter of a page you can give, or 3 or 4 lines you give. And all of you listen that question. Listen now. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find total number of tickets sold on all 4 days. Okay, can you say what is the method here for finding that answer? Addition. Addition. Okay. Addition. Okay. Addition. So we can start. Okay, all are correct. So we can write number of tickets sold on first day, number of tickets sold on second day. That way you write, and last you write total number of tickets sold. Then you can add all that 4 numbers and find the answer. So all of you start. Leave some space for writing that question, and below you write the first step, tickets sold on first day. Write as neat in your notebook. Tickets sold on first day is equal to 1094. Then below you write tickets sold on second day. Miss, number of tickets. That also okay. Number of tickets sold on second day is equal to 1812. All of you write as somewhere fast. The second day after? Then after you write what is the number given. Do you have the textbook? Yes, miss. Then look there and write. Then third one, number of tickets sold on third day. Tickets sold on third day. That is equal to 2050. Then you write. Miss, which is equal to 2050? Writing hour. Then after you write number of tickets sold on fourth day. Yeah. That is 2751. Sorry. That all values you can see in your textbook or otherwise on this board. Total number of tickets. Then last you write total number of tickets sold. Total number of tickets sold. That is equal to these all numbers you write and add 1094 plus 1812 plus 2050 plus 2751. That is equal to. Then do that calculation in your working column and copy that answer to this writing side. You can complete that calculation as a homework. All of you got it? Do that calculation as a homework. Then you write question number 2. Okay, you calculate the answer homework. Below you can write question number 2. And there also leave some space for writing that question. And listen the question now. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need?
How can we find that Subtraction. answer? Subtraction. Okay. Subtraction. Okay. So Subtraction. all of you say the same. So you can start. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Then the scores the runs he scored we can write, and after the number of score he wished to complete, that also given. From there we can find the runs more he needed. So you write. So leave space for writing that question, and after you can write the steps as this way. Number of runs he scored, or runs he scored, that much only. Runs he scored. First step, runs he means that Shagar. Runs Shagar scored nu venengil kodukka, allengil he scored is equal to 6980. Next step, runs he wishes to complete. Runs he wishes to complete. Miss, we can write like number of runs he wishes to complete. Okay, that's okay. Then if there is little changes in your steps, that's okay. Your steps should be meaningful, that's only. Number of runs he wishes to complete, that is equal to 10,000. Then runs, more runs he needed. More runs he needed. More runs he needed is equal to that 10,000 minus 6,980. 10,000 minus. Miss, the number of more runs he needed. Okay, that's okay. Number of runs more he needed, that is equal to 10,000 minus 6,980. That subtraction also you complete as a homework, and leave space for writing that answer. Do the calculation near your steps. Only in working column you do the calculations and copy the same answer to your writing place. Okay, all of you complete that calculation as a homework. Now you can give question number 3. Then, by reading this way the question, do you have any doubt? Is it an addition question or subtraction? Then, there is one trick for finding that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വലിയ നമ്പറിന് പകരം നിങ്ങൾ 2 ചെറിയ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇപ്പം ശേഖർ 6 റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവന് 10 റൺസ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. അവന് 10 റൺസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിനകത്ത് 6 റൺസേ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി എത്ര റൺസും കൂടെ വേണം? That way you change the question and read. Okay, 6 runs ഉണ്ട്, 10 runs ആകാൻ വേണ്ടി we know the answer, that is 4. That 4 we can find by subtracting that 6 from 10. അല്ലേ, 10 നിന്ന് 6 subtract ചെയ്താൽ 4 കിട്ടും. Okay, that way you think and you can find the operations on each questions. That is one trick for finding the method. All of you clear? അപ്പോൾ ഏത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ഏത് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ആ വലിയ നമ്പറിന് പകരം നിങ്ങൾ ചെറിയ നമ്പർ ഒരു 1 ഡിജിറ്റ് നമ്പറാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ, ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ trick for finding that operation. Okay, now we can move to the question number 3. Okay, so you write, leave space for that question and you listen. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കിട്ടിയ വോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ തമ്മിലുള്ള ബൈ വാട്ട് മാർജിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് എത്ര വോട്ടിൻ്റെ കൂടുതലിനാണ് അയാൾ ജയിച്ചത്, ദാറ്റ്സ് ഓൺലി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ്? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി.
ഒരാൾക്ക് 5 വോട്ട്സ് കിട്ടി, ഒരാൾക്ക് 3 വോട്ട്സേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ദെൻ ഒരാൾക്ക് 5 വോട്ട്സും ഒരാൾക്ക് 3 വോട്ട്സ് കിട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ വിൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് കിട്ടിയ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വോട്ട്സിനാണ് അയാൾ ജയിച്ചത് അല്ലേ. ഒരാൾക്ക് 5 വോട്ടും ഒരാൾക്ക് 3 വോട്ടും കിട്ടിയാൽ ജയിച്ച ആൾക്ക് 2 വോട്ടാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയത്. ആ 2 വോട്ടിനാണ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആ 2 വോട്ട്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 5 - 3 ചെയ്തു. ദ സെയിം വേ ഹിയർ ആ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടിനകത്തുനിന്ന് second person's number of votes we subtract, then we can find the answer. So all of you write the first step. We can write number of votes secured by the first candidate or number of votes by the first candidate. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. Number of votes secured by the first candidate is equal to 5,77,500. Second step, votes secured by second candidate. Ma'am, can you say the steps once more? Votes secured by the first candidate. Votes secured by the second candidate. അത്രയും എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി. Votes secured by the first candidate. The number is given. Then you write votes secured by the second candidate. Then third step, margin of the votes. അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും വോട്ട്സിന്റെ ഡിഫറൻസ്. മാർജിൻ ഓഫ് ദി വോട്ട്സ്. That is equal to 5,77,500 minus 3,48,700. Miss, one more. Votes secured by the first candidate, votes secured by the second candidate, margin of the votes. All the numbers here you can see on the board. You can see the numbers. That's a margin. Margin means the difference of that numbers. Here the question itself we can see by what margin did the successful candidate win the election. എത്ര വോട്ടിന് കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ജയിച്ചതെന്ന്. So you can give margin of the votes or difference of the votes. Doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ. Difference of the votes. Difference of number of votes. Last step ഒന്ന് പറയാമോ? Margin of the votes. Margin in bracket you can give difference. Margin എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്തവർ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് എന്നും കൂടി എഴുതിക്കും. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി votes. ഡിഫറൻസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. മാർജിൻ എന്ന് കാണുമ്പോഴും ഓർത്തോളണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ മാർജിൻ ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. So you can do that calculation in working column. That is also a homework. ഇപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. Then fourth question. Okay, there also leave space for questions. എല്ലാവരും ഓരോ ക്വസ്റ്റിനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ. നിങ്ങൾ നോക്കണം, ഒരു 3 or 4 ലൈൻസ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, fourth one you listen. Kirti bookstore. That is the name of the bookstore, I think. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth rupees 4,768 in second week of the month. How much was the total sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? Okay, അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബുക്ക് സ്റ്റോറിൻ്റെ നെയിമാണ് കീർത്തി. ആ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ 2 lakh സംതിങ് ബുക്ക്, സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ 4 lakh സംതിങ് ബുക്സ് വേർ സോൾഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സെയിൽ വന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ്? Addition.
ടോട്ടൽ ബുക്സ് കാണാൻ അഡീഷൻ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ വിച്ച് വീക്ക് വാസ് ദ സെയിൽ ഗ്രേറ്റർ, ഏത് വീക്കിലാണ് കൂടുതൽ സെയിൽ നടന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇൻ വിച്ച് വീക്ക്? Second week. Second week. Second week. Because in first week only 2 lakh something, but in second week we can see 4 lakh. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് 4 വീക്കിലാണ് lakh. കൂടുതൽ നടന്നത്. ഇനി ആൻഡ് ബൈ ഹൗ മച്ച്, എത്ര കൂടുതൽ നടന്നു? ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ്? ബൈ സബ്ട്രാക്ഷൻ. Subtraction. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വീക്കിലുള്ള റുപ്പീസിനെ then we can subtract the first week rupees from second week. Okay, second week in the first week rupees subtract ചെയ്താൽ we can see the greater how much money difference is there, that we can find. Okay, അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം. First you write okay, here Worth of books sold in first week. Worth of the books sold on first week. Worth means money. Money of the book എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. Worth of the books sold on first week. Worth of the books sold on first week. Then worth of the books sold on second week. Then you write that two numbers. First week ന്റെ അവിടെ 2,85,891 and in second week 4,768. Then third step, total sale. Total sale എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ sale for the 2 weeks together അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. Sale for the 2 week or total sale, anyway you can write. So Total sale, that is equal to the second step. Worth of the sale in second week, worth of the sale in first week, worth of the sale in second week. You listen that sentence. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആലോചിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫ്രം ദർ യു ഫോം ദ സ്റ്റെപ്സ്. യെസ്. Total sale or otherwise sale for the 2 weeks together, which is easy. You think the same you can write. If there is little difference in your steps, no problem. The steps should be meaningful. That's only. Okay. Total sale or sales for the 2 weeks together. There you can write 2,85,891 plus 4,768. Then do that calculation also as a homework. അതും വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ കാൽക്കുലേഷൻ എഴുതി ആൻസർ എഴുതണം. എല്ലാവരുടെയും നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് വർക്കിംഗ് കോളത്തിലെ കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ കാണണം. ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും അടുത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻസർ പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ. ഓക്കെ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും ഹോംവർക്ക് ആണോ? No, now we are saying about question number 4. You think about that much only. Okay. Now there is one more section. Then below you write in which week the sale is more? Second week. So you can write in second week. After finding that answer, we can write the next step. So but you didn't complete that calculation, so leave space for writing the answer of that calculation. And below you can write in second week the sale was greater. In second week the sale was greater. Then after you write more sale in second week. More sale in second week is equal to, ഇനി സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ എത്ര സെയിൽ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. മോർ സെയിൽ ഇൻ സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 lakh, അതായത് സെക്കൻഡ് വീക്കിലെ സെയിലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ സെയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 4,768 മൈനസ് 2,85,891.
There we can do the subtraction. 4,768,000 minus 285,891. Okay, do that calculation also as a homework, and that means these 4 questions you complete as one homework. Now question number 5 onwards we can do in next class. Miss, can you say the last step? Okay, more sales in second week. More sales in second week. Miss, Okay, Miss. Miss, today homework, no homework for homework. These all are the homeworks